Hello everyone, welcome back to our channel. Now the hardest part of the morning, ladies and gents, what you've been waiting for, why you hate coffee, why you've been looking for 4 weeks on realestate.com.au. Yep, 690. 849. Ashwin. A. கேடன்ஸ் ஹவுஸ் நம்ம டபுள் ஸ்டோரே நிறைய சாண்டலியர்ஸ் எல்லாம் இருந்த வீடு, நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வீடு. Hello everyone, welcome back to our channel. ஸோ லாஸ்ட் போட்ட வீடியோவுக்கு வந்து உங்ககிட்ட ரொம்ப சூப்பரான ரெஸ்பான்சஸ் இருந்தது. லாட் ஆஃப் ஷேர்ஸ், வியூஸ் எல்லாம் போச்சு. ஆல்சோ லாட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட். ஐ வாண்ட் யூ டு சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல், கமெண்ட் த வீடியோ ஸோ தட் வி வில் நோ தட் எங்கள் கண்டென்ட் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு. லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸும் இருந்தது கமெண்ட் செக்ஷனில். லைக் வந்து ப்ரைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுங்கள், வீடோட காஸ்ட்டும் சொல்லுங்கள், ஆஸ் யூ ஷோஸ் த ஹவுஸ் அது எவ்வளோ காஸ்ட்னு சொல்லுங்கள், எல்லாமே கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் மை பார்ட்னர் அஸ்வின் ஹியர் who will add more details and more technicalities of how the real estate functions in Sydney, Australia. Most of that deal பண்ணுவாங்க. நான் சும்மா வீடு பார்க்க நல்லா இருக்கா, வீடோட பிளான் நல்லா இருக்கா, எந்தெந்த ரூம் எந்தெந்த சைஸில் இருக்குது, ஸோ அதை மட்டும் தான் நான் பார்ப்பேன். பட் மற்ற ரியல் எஸ்டேட்டுன்னு சொன்னால் லேண்ட் ஏரியா எவ்வளோ, அந்த சபர்போட வேல்யூ என்ன, டெமோகிராஃபி என்ன, அண்ட் அந்த சபர்பில் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து ஸ்கோப் இருக்குமா, ஸ்கூல்ஸு, கம்யூட்டிங்க்கு, ட்ரெயின்ஸ், மெட்ரோஸ், இது எல்லாமே யூ வில் டேக் கேர். நான் ஜஸ்ட் ஏஸ்தட்டிக்கலாக பார்க்க நல்லா இருக்கா, நீ பக்கத்தில் கோயில் இருக்கா, டே கேர் இருக்கா, அது மட்டும்தான் நான் பார்ப்பேன். ஸோ யா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் வீடியோஸில் நாங்கள் காமிச்ச வீடுகளோட ப்ரைஸஸ் மட்டும் நான் இப்போ அஸ்வின்கிட்ட கேட்குறேன். யூ வில் பி ஆன்சரிங் அஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா இன்ஸ்பெக்ஷன் போன வீடு. இட்ஸ் அ டபுள் ஸ்டோரே ப்ரீமியம் வீடு இன் குவாக்கர்ஸில் வித் கிரானி ஃப்ளாட். கிரானி ஃப்ளாட்டுமே டபுள் ஸ்டோரே 2 BHK வீடாக இருந்தது. பேக் சைடில் கிரானி ஃப்ளாட்டு, ஃப்ரண்ட்டில் வந்து மெயின் பில்டிங். அது வந்து எவ்வளோக்கு போச்சு, ஆப்ஷனா இல்லை ப்ரைவேட் ஷீட்டியா இல்லை, அண்ட் ஆல்சோ இது எல்லாமே வந்து வி ஆர் டெல்லிங் அபவுட் 2023ல இதோட வேல்யூ. இப்போ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நவ் வி ஆர் ஷூட்டிங் திஸ் இன் 2025. ஸோ யா, குவாக்கர்ஸ் இல்லை அந்த வீடு எவ்வளோ லேண்ட் ஏரியா இருந்தது? ஸோ லேண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 500 இருந்தது. ஸோ லிட்டரலி இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு எந்த ஐடியாவுமே இல்லை எவ்வளோ காஸ்ட் வரும், வாட் ஆர் த திங்ஸ் விச் ஹேட் டு லுக் அவுட் ஃபார். ஸோ தட் ஹவுஸ் வாஸ் இவென்ச்சுவலி 1.7 million. ஏன்னா ஆமாம், பிகாஸ் இட்ஸ் குவாக்கர்ஸில் வித் கிரானி, லைக் வித் ஆல் த ப்ரீமியம் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ 1.7 million. ஓகே, ஸோ 500 லேண்டுனா என்ன மெஷர்மெண்ட், என்ன ஸ்கேலில்? 500 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே, ஆஸ்திரேலியாவில் மீட்டர் ஸ்கொயரில் தான் அளப்பாங்க லேண்ட் சைஸ். இந்தியாவில் வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட், சென்ட், கிரவுண்டுன்னு சொல்கிறது. இங்கே வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர். 500 மீட்டர் ஸ்கொயர் லேண்டில் 2 இருந்தது, கிரானி ஃப்ளாட் அண்ட் மெயின் பில்டிங். ரெண்டுமே டபுள் ஸ்டோரே அண்ட் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு கராஜ் மாதிரி வந்தது. ஸோ இட்ஸ் சோல்ட் ஃபார் 1.7 million Australian dollars in 2023. ஓகே, செகண்ட் வீடு வந்து பிளாக் டவுனில் பார்த்தோம். தட் வாஸ் 250 or 270 மீட்டர் ஸ்கொயர் வீடு, டபுள் ஸ்டோரி வீடு. கீழே பெட்ரூம்ஸே கிடையாது, மேலே மட்டும் தான் 4 பெட்ரூம் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த வீடு எவ்வளோ? அது வந்து இட் வென்ட் ஃபார் 1.1 million. ஆனால் மெயின் ரீசன் இஸ் இட்ஸ் நியர் டு பிளாக் டவுன் பஸ் ஸ்டாண்ட் அண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ பிளாக் டவுன்னால இட் வென்ட் ஃபார் 1.1 million. பட் ஹவுஸ் வாஸ் டீசென்ட். யா, ஓகே. ஸோ இந்த ஹவுஸ் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 1.1 million இஸ் அ குட் டீல். பிகாஸ் பிளாக் டவுன் வந்து இட்ஸ் மோர் நியரர் டு சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் மோர் நியரர் டு த CBD, Parramatta CBD. அண்ட் Parramattaல பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் த செகண்ட் ஹப் மாதிரி ஆஃப்டர் சிட்னி. தே ஹாவ் மெட்ரோ தேர், தே ஹாவ் லைட் ரயில் தேர், ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது, கம்யூட்டிங் ஈஸி. அங்கேருந்து 40 minutes 35 minutes நம்ம சிட்னி ஹார்பர் பிரிட்ஜ் கிட்ட, சிட்டி கிட்ட போயிடலாம், சிட்னி CBDக்கு. அண்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜஸ் இஸ் அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடியே பஸ் ஸ்டாப் இருந்துச்சு. ஸோ 1.1 இஸ் அ குட் டீல் ஃபார் தட் ஹவுஸ். தேர்ட் பார்த்த ஹவுஸ் வந்து ஓகே, தேர்டா என்ன தெரியல, அது தெரியல. த கேடன்ஸ் ஹவுஸ், நம்ம டபுள் ஸ்டோரே நிறைய சாண்டலியர்ஸ் எல்லாம் இருந்த வீடு, நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வீடு. அது வந்து 1.1 million, which is less price than suburb. True. So அங்க ஆவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா for 300+ land it's 1.2 1.3. So this was also 330 square meter. அதனால I think one of the main reason was it was south facing, so maybe Indians won't prefer. So maybe அதனால கொஞ்சம் ரேட் கம்மி பண்ணிட்டாங்க.
ஸோ பையர்ஸ் மோஸ்ட்டாக இந்தியன்ஸாக இருக்கிறதுனால பயங்கர காம்படேட்டிவ் ஆகிடுச்சு ஆஸ்திரேலியன் ரியல் எஸ்டேட்டே. ஸோ இந்தியன்ஸ் பையர்ஸாக இருந்தால் ஆல் த டெக்னிக்காலிட்டிஸ் வாட் இந்தியன்ஸ் வில் லுக் ஃபார் அதெல்லாம் தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுது ப்ரைஸ் ஆஃப் அ ப்ராப்பர்ட்டி இன் ஆஸ்திரேலியா. சவுத் ஃபேஸிங் வீடு வந்து இந்தியன்ஸ் யாரும் ப்ரிஃபர் பண்ணாததுனால ஒரு சபர்பில் எவ்வளோதான் ப்ரைஸாக இருந்தாலும் சவுத் ஃபேஸிங் வீடுக்கு மட்டும் விலை கம்மி. வி ஆர் சர்ப்ரைஸ்ட் அண்ட் ஃபேசினேட்டட் பை திஸ் ஃபேக்ட். ஆல்சோ ஒன் அதர் திங், நார்த் ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் வீடெல்லாம் வந்து தே ஸ்டார்டட் டு புட் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன். இங்கே வந்து நம்ம ஆன்லைனில் வெப்சைட்ஸில் ஆப்ஸில் தான் பார்ப்போம், லைக் ஹவ் வி சர்ச் ஃபார் ஜாப்ஸ், ஹவ் வி சர்ச் ஃபார் ரெண்டல் ஹவுசஸ், அந்த மாதிரி தான் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதுக்கும் சைட்ஸில் பார்ப்போம். அந்த சைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே போட்டுருவாங்க ப்ராப்பர்ட்டி கீழே ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் house அப்படின்னா. Why do they put even that? Because planlaye they will be having a direction that's just for all Australians irrespective of the nationality. But Indians வந்து ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க, சவுத் ஃபேஸிங் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்கன்றதுனால சவுத் ஃபேஸிங்கோட விலை குறையாகவும் ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கோட விலை அதிகமாகலாம் விற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இட்ஸ் ட்ரூலி என்ன சொல்கிறது. இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீடு நாங்கள் ஆக்ஷன் அட்டென்ட் பண்ண வீடு காட்டுவோம். கிளெட்ஸுடல்ஸில் வந்து ஆக்ஷனுக்கு நாங்கள் போனது காரணமே வி லவ் தட் ஹவுஸ். அந்த ஹவுஸ் வந்து 375 ஸ்கொயர் மீட்டர் அண்ட் இட் வாஸ் அ சிங்கிள் ஸ்டோரி ஹவுஸ் பட் பியூட்டிஃபுல் ப்ளூ பிரிண்ட். ஆக்ஷன் எவ்வளோ போச்சுன்னா வீல் டெல் இன் த லாஸ்ட். Okay, so அது வந்து ஒரு 3-4 years old house. So 375 land and 4 bedroom. Oh, there's a media room and like rooms are spacious. அந்த வீட்டுக்கு ஏன் அவ்வளோ பேர் வந்தாங்க ஆக்ஷனுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. Because of Gladstone Hills. So Gladstone Hills வந்து southwestல one of the most sought after suburb சொல்லலாம். So ஏன்னா ஏரியா நல்லா இருக்கும், சபர்ப் நல்லா இருக்கு. ஸோ கோல்ஃப் கிளப் இருக்கிற தொட்ட லைக் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக போகுது. ஸோ ஐ திங்க் த ஸ்டார்டிங் ரேட் வாஸ் அரௌண்ட் less than $1 million. ஸோ மேபி தட் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் நிறைய பேர் வந்தது. அதை பார்த்து அட்வர்டைஸ் பண்ணும்போது அதை பார்த்து வரவங்க வந்து 900 ஸ்டார்டிங்கு மில்லியன் வரைக்கும் போவாங்க, ஏன்னா நடுவில் 100K இருக்கே அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வருவாங்க, நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி காட்டுவாங்க. அதனாலேயே வேணும்னே கம்மியாக வைப்பாங்க. ஆக்சுவலி அந்த டைமில் அந்த வீடு வந்து 1 million என்னவோ தான் அதோட வேல்யூவேஷன். பட் அவங்க 900 போட்டதால எவ்ரி ஒன் தாட் இட்ஸ் கோனா பி a good deal ஆப்ஷனில் சொல்லி எல்லாரும் வந்தாங்க. நாங்களும் அதை நம்பி தான் போகணும். பிகாஸ் தட் டைம் our budget was 1 million. ஸோ மேக்ஸிமம் 100Kக்கு மேலே போகும், அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே போகாதுன்னு நினச்சி. But then just guess how much that house would have been sold for. Now the hardest part of the morning, ladies and gents, what you've been waiting for. Why you hate coffee? Why you've been looking for 4 weeks on realestate.com.au. 1030. Building costs these days, excellent buying at this level still. Great opportunity in Ivy, quiet street. Got a single card. Auction in a comment section when you solunga. End of this video I'll tell you it's right or wrong. So there are a lot of scams happening around real estate in Australia. நாங்க அத பத்தி ஒரு தனி வீடியோ போடுறோம் உங்களுக்கு. And Australன்றது வந்து ஒரு new emerging suburb because of the southwestern airport. New airport கிட்ட also near to Leppington station. So but literally on the suburb வந்து it's emerged, as I said, அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது, no amenities, no proper planned infrastructure, like shopping centers இல்ல, proper roads இல்ல. Yeah, in roads kuda but investment na solla, maybe down the line it might down the bloom, line, yeah, so. it might bloom because of the western Sydney airport வரதுனால. அந்த மாதிரி இப்போ வந்து வந்த வரைக்கும் லாபம்னு வேணும்னு ப்ரைஸ் ஹைக் பண்றது, ஆக்ஷனுக்கு போறவங்க கூட பின்னாடி நின்னுட்டு வந்து கேளுங்க, எஸ் யூ கேன், விட்றாதீங்க, ஜஸ்ட் 50 more K சொல்லுங்க, அப்படியெல்லாம் சொல்லி they are trying to boost up the prices of the properties more than it's worth it. அந்த மாதிரி எல்லாம் இங்கே நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஆயிடுச்சு. அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் ஃபீல்ட்லேயுமே நிறைய பேர் இந்தியன்ஸ் வந்ததுனால, ஸோ இந்தியன் மென்டாலிட்டி இந்தியாவில் எப்படி இருக்குமோ அதே தான் இங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஆல்சோ வந்து தே ஆர் ஜஸ்ட் பியூர்லி செல்லர்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் நாட் பையர்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ். செல்லர் வந்து எனக்கு இதை 1க்கு விற்று கொடுப்பான்னா நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ கம்மியாக சொல்லுங்க, அது செல் திஸ் ஃபார் 1.1 அப்படின்னு சொல்லி மேலே விற்று, அண்ட் அவங்க நிறைய they'll get more commission, right, for they sell it for more money. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு they are not buyers agent. ஸோ அந்த மாதிரி there are a lot of scam happening, especially in Austral suburb, because கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. அந்த சபர்பில் வீடு வாங்கும்போது don't trust any agents or any real estate party blindly. Do your homework, do your research, read a lot on sign. ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து just text document, PDFல வேர்டில் வந்து நேம் டைப் பண்ணி அனுப்புனா கூட இட்ஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் டிஜிட்டலி சைன்டு. உங்களோட டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வேணும்னு இல்லை, உங்களோட சிக்னேச்சர் வேணும்னு இல்லை, ஜஸ்ட் ஃபில்லிங் அ ஸ்பேஸ் வித் யோர் டெக்ஸ்ட், கீபோர்டில் இருக்க டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணி உங்கள் பேர் ஃபில் பண்ணி அனுப்பிச்சாலே இட்ஸ் கன்சிடர்ட் யுவர் சைன்ட், யுவர் கான்ட்ராக்டட். அந்த வீடு உங்களுக்கு வித்துட்டதா கன்சிடர் பண்ணி தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்கேம்ஸ். அந்த மாதிரி சும்மா இதை கான்ட்ராக்ட் இது பண்ணி அனுப்புங்க, ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க. உங்கள் ஆஃபரை நான் வந்து செல்லருக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆஃபர்னா என்னென்னா, வென் யூர்
ஓகே டு பை அ ஹவுஸ், நீங்கள் வந்து ஏஜென்ட் ஒரு ப்ரைஸ் சொல்லுவாங்க. ஏஜென்ட் வந்து $975 சொன்னாங்கன்னா, $975,000 சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் வந்து 900 சொல்வீங்கல்ல, அப்போ ஏஜென்ட் முடியாத சொல்லுவாங்க. 950 சொல்வீங்க, அப்போ ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, 950 கன்ஃபார்மாக கேட்பாங்க. பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு 4 ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பீங்க. ஸோ டு மேக் ஷுர் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் யூ ஆர் ரியலி willing to buy the property, they will say on documents நீங்கள் 950 ஆஃபர் பண்ணுங்க. I'll show the document to seller. If he is also genuinely happy, we'll close the deal னு சொல்லுவாங்க. பட் அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்டில் வந்து 950 போட்டு உங்கள் பேர் டைப் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா, they won't come back to you telling the seller is interested and seller is happy to close the deal சொல்ல மாட்டாங்க. They'll just make the seller put the signature in the document, like how you enter the name. They'll enter the name of the seller and they'll say it's contracted, it's binded, it's called binded. The deal is binded between buyer and seller. நீங்கள் வந்து என்ன நினைப்பீங்கன்னா, just ஒரு 4 ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நான் ஆஃபர் பண்ண மாதிரி இதுக்கும் ஆஃபர் பண்ண நினைச்சுப்பீங்க. பட் இட்ஸ் நாட் தட் வே. நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட்ல என்ன பண்ணாலும் இட்ஸ் நாட் லைக் வேர்ட் ஆஃப் மவுத், இட்ஸ் கன்சிடர்ட், இட்ஸ் பைண்டட். ஸோ நீங்கள் அதுக்கு வந்து எய்தர் யூ கோ ahead, purchase the property, or you have to pay the minimum of 0.25 advance and walk out. So 0.25 of $975,000 எவ்வளோப்பா? Somewhere around 2,000 something. Yeah. So நம்மளுக்கு ஒரு வீடு ஃபைனலைஸ் ஆயிடுச்சு, ஒரு பிடிச்சிச்சுன்னா we have to pay 0.25 as the token advance, which will be like roughly $2,000 for a million, so $2,000 to $2,500 சொல்லலாம். ஸோ அது பே பண்ணிட்டோம்னா it's like it's been reserved for you. There won't be any more inspections. So I think any more open houses. Yeah, we can inspect the house, right? We can inspect the house. So I think there is some fixed number of days in that, and post then once you do all your inspections and review and everything, then you have to pay the deposit. So whether it's 5 or 10%, then you have some cooling off period. So post that, it's like done and dusted. You have to buy the house, so get the loan, buy the house, and all. So not totally on the 45 days roughly 42 days actually mostly. Cooling off period. Illa. The total period, like within 42 days you have to purchase a property. By so, moving the loan, everything, yeah. Once you pay token deposit, within 42 days is the normal thing. So ஒரு சில பேர் 60 days or 90 days எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுவாங்க based on the discussion between vendor and client. So yeah. Also இங்கே வந்து டவுன் பேமெண்ட்ன்றது வந்து யூ கேன் மேக் 5%, 10%, 20%, how much ever you are capable of. இங்கே நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வீடியோவில் காட்ட போகிற பிளட் ஸோ ஆக்ஷனில் போன வீடை வந்து ஒரு தாத்தா வாங்கினாரு. He just paid everything out of his hand on the spot, no loans, nothing. So he had that big amount readily available to close a deal. So I don't know, it might be it's his savings or you would have sold some other bigger property would have sold and you want to settle in this. So there is this part of the Sydney where it's called northwest part, and there is the other side southwest. There in between there are many like proper west, east, everything is there. But now the real estate is booming in these two areas, northwest or southwest. So anyone who is newly getting a property in Australia or Sydney, you will see them owning a house either in northwest or in southwest. Boxel Rosella in the northwest. Okay. So northwest la pathina வந்து முக்காவாசி 80 to 95% Indians. So tell about the real estate in northwest. So northwest has bloomed like anything like last couple of years. So one of the reason is the new metro. The metro that goes from city to the last stop is Tallawong, which is near to Schofield Riverstone. So that's northwest. Schofield Riverstone, Tallawong are all. Other main reason. So adanalle on the last couple of years value increased by a couple of 100,000. So average price of a house is like 1.2 1.3 million in that area. So if you want to buy a decent good size house, minimum 1.3 1.4 million around like Schofield, Riverstone or Boxhill or Rowsell, anywhere. That as you come towards the city, it's more and more costly. Like Cherrybrew, Pennant Hills, and all, like minimum you have to pay 3 million. Cherrybrew, Pennant Hills, and because it's like half an hour to city, direct bus, express bus. So ஓகே, மேபி நாங்கள் இப்போ பேசுறதெல்லாம் சிட்னியில் இருக்கவங்க லைக் புரியும் ஏரியாஸ் எல்லாம். சிட்னியில் இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிய கஷ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஏரியாவோட பேர். லைக் சென்னையில் இப்போ வந்து தாம்பரம், மேடவாக்கம், அடிப்பாக்கம் அண்ட்
அண்ணா நகர் அந்த மாதிரி நாங்கள் இப்போ சொல்கிற ஏரியாஸு. ஸோ ஏன் அண்ணா நகர் ரொம்ப போர்ஷாக இருக்குது, ஏன் அண்ணா நகரில் ப்ராப்பர்ட்டி காஸ்ட்லி அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ கெல்லேவேலும் வந்து கொஞ்சம் ப்ரீமியம் போர்ஷான சபர்ப் அண்ட் இட்ஸ் மோர் நியர் டு சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் பஸ் இருக்காங்க ரோட் பேஸு. யூஸ்வலி ரயில்வேஸ் தான் இங்கே நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுவோம் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம். பட் ரோட்வேஸில் ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் ஈஸ் இன் ஆஸ்திரேலியா பட் இது அதர் வே அரவுண்ட் இன் இந்தியா. இங்கே வந்து பஸ்ஸஸ் வந்து ரோட்டில் தனி பஸ் லைன் இருக்குன்றதுனால தே டோன்ட் கெட் ஸ்டக் இன் த டிராஃபிக். ஒன்லி சிக்னலுக்கு வெயிட் பண்ணும். சிக்னல் இல்லைனா அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓட்டுவாங்க பஸ்ஸு. பட் ரேஷ் டிரைவிங் இல்லை, பட் இட்ஸ் வெரி கன்வீனியன்ட் டு ட்ராவல் இன் பஸ் இன் சிட்னி ஸ்பெஷலி. ட்ரெயின்னா நிறைய சிக்னல் இல்லைனா ஸ்ட்ரைக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்ஷன்னால கொஞ்சம் டிலேஸ் நிறைய இருக்கும் ட்ரெயினு. பட் ஆனால் மெட்ரோ இல்லை. அகெயின் மெட்ரோ இஸ் டிரைவர்லெஸ் இங்கே சிட்னியில். But buses are like way super easy to reach to your office if it's in city. அதுக்கப்புறம் வந்து மாஸ்டன் பார்க், மெலம்போ, கூல்பி இந்த மாதிரி நிறைய புது சபர்ப்ஸ் இருக்குது. கூல்பி இஸ் லிட்டில் ஓல்ட் சபர்ப், பட் அகைன் தட்ஸ் ப்ரீமியம் பிகாஸ் அங்கே நிறைய கோல்ஃப் கிளப் வருது. ஏதோ வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் கோல்ஃபர் வந்து அங்கே ஒரு கிளப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதனால ப்ரைஸ் ஏறிடுச்சு சொன்னாங்க. இட் டென்ட் மேக் எனி சென்ஸ் ஃபார் அஸ் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் மெலம்போலாம் இட்ஸ் நியூ எமர்ஜிங் சபர்ப். அண்ட் அந்த சபர்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மாசுவான ஒரு கவர்மெண்ட். Is it high school alone? Okay, it's a mass. Maybe I don't know what high No, school because is it there. just said NSW. I didn't know what NSW building is it. Some construction நடந்துட்டு இருக்கு. Apart from that, அந்த மெலம்போ சபர்ப்ல எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. Just new. I mean, it's a. When Marston Park doesn't have any public transport, I mean, train or anything. So Yeah, true. city or no, you have to travel some 10-15 minutes for a public. I mean, if you have a public transport, otherwise you have to rely on your own car, keep in some station and then go. So. Oh, ஸ்டேஷனுக்கு 10 நிமிஷம் கார் ஓட்டு. 20 minutes. Okay, but we have a lot of friends of us in Marsden Park, but we still didn't understand Marsden Park la irundhu commute பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஃபியூச்சர்ல மெட்ரோ வரும், பட் ஆனா 2020ல வீடு வாங்குனவங்களா இருக்காங்க. இப்போ வந்து ஆல்ரெடி 5 இயர்ஸ் அங்க இருந்து கம்யூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு. இட்ஸ் லைக் 20 minutes drive to station. ஆனா ஆல்சோ அங்க பக்கத்துல வந்து எங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பிடிக்கல. நாங்க நிறைய வீடு மார்ஜன் பார்க்ல பார்த்தோம் பிகாஸ் நிறைய இந்தியன்ஸ் அங்க இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் நாங்க போகும்போது we felt it like a Besant Nagar in Chennai. And it was very congested. That's why you didn't like the real estate of Northwest. சும்மா அதே மாதிரி தான் ஹைக் பண்ணி ஃபுல்லாக இந்தியன் ரியல் எஸ்டேட்ஸ் தாங்க. அண்ட் சும்மா ஹைக் பண்ணி ப்ரைஸஸை 1 மில்லியன் வீடை வந்து 1.2 மில்லியனுக்கு. அண்ட் ஐ லிட்டரலி டெல் யூ, என்கிட்ட பேசின ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்லாம் வந்து என் பட்ஜெட் கேட்பாரு. நான் வந்து 1.1ன்னு சொல்லுவேன். வாட் இல் சே? எனக்கு 1.1ல கிடைக்காதுங்க. டோன்ட் யூ நோ சபர்ப் டீடைல்ஸ். 1.2 1.3 இல்லைன்னா எதுவுமே கிடைக்காது. தட் டு லைக் a small block 250 land வீட்டுக்கு. 230 மீட்டர் ஸ்கொயர் லேண்ட் பிளாக்ல வந்து ஒரு வீடு. அந்த வீடை வந்து 230ல அது ஒரு ஃபிளாட் லேண்ட்ல வீடு கட்டல. பேக்யார்ட் நிறைய விட்டுட்டாங்க. 1/3 ஆஃப் த லேண்ட்ல தான் பில்டிங் இருக்கு, கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஏரியா. பாக்கி ஃபுல்லா பேக்ல லேண்ட், காலி லேண்டு. அந்த பேக்ல காலி லேண்ட் வந்து ஸ்லோப்பா இருக்கு. யூ கான்ட் டெக் இட், யூ கான்ட் டேக் அ புல்டோசர் டு ஃபிளாட் இட் பிகாஸ் முன்னாடி வீடு இருக்கு. ஸோ இந்த வீடை வந்து தே ஆர் டெல்லிங் 1.1. அவங்க பட்ஜெட் 1.1னா 1.1 மில்லியன்னா நீங்கள் இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னாங்க. இட்ஸ் லைக் இதில் இவ்வளோ இப்படி இருக்கேன்னா அதனால தான் 1.1 மில்லியன். 1.1 மில்லியன்லாம் ஒரு பட்ஜெட்டே இல்லை. இட்ஸ் நத்திங். ஐ மீன் நீங்கள் 1.1 மில்லியன்னா இந்தியாவில் எவ்வளோ பண்ணி 6 கோடி. 6 கோடி. ஸோ 6 கோடி ஒரு பணமே இல்லை. நீங்கள் ரொம்ப புவர். அந்த அளவுக்கு they will treat you. ஸோ அவங்களோட இந்த மென்டாலிட்டி, இந்த ஆட்டிடியூட்னால me and Ashwin decided we shouldn't go to Northwest at all at any cost. Though there are more of Indians there, வேண்டாம் அப்படின்னு நாங்கள் வச்சிட்டோம். ஸோ we started to look in the southwest where the new airport is coming. Already it's built, construction எல்லாம் almost done with that. Runway எல்லாம் we can see when we are driving past by. So that's the conclusion between how we choose the suburb currently, where our house is and why we choose it. Yeah, so further எங்கள் வீடியோஸ் பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் we'll tell more details about our house and எங்கள் வீட்டோட ஹவுஸ் டூர், ஹோம் டூர் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ. நீங்கள் இப்போ பார்க்குற வீடு வந்து நாங்கள் ஹாஸ்டலில் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண வந்த ஒரு வீடு. அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா வாழைத்தோப்பு, வயல் ஃபுல்லாக இருந்தது. அது அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீனுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே வயல். அந்த வயலில் வந்து ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் க்ரோ பண்ணி அது வந்து அந்த பார்டரையும் தாண்டி வந்து அந்த பார்க்குறதெல்லாம் சொரக்காவோ பீர்க்கங்காவோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வெஜிடபிள்ஸு. இந்த வீடு வந்து வெளியேருந்து பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஆஸ் ஐ சைடு வந்து ஆஸ்ட்ரேலுங்கிறது வந்து எமர்ஜிங் சபர்ப். அங்கே வந்து அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் வயலாக ஊருக்கு ஒதுக்கப்புறமா இருந்த இடம்லாம் இப்போ வந்து ரியல் எஸ்டேட் இந்தியன்ஸ் வீடு வாங்க வந்ததுனால நிறைய வீடு கட்டி அது எல்லாமே கம்யூனிட்டிஸாக ஆக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடு எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இன்டர்நெட்டில் பார்த்துட்டு ஃபோட்டோஸ் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கே அப்படி நேரில் வந்து பார்க்கலான்னு சொல்லி இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்திருக்கோம்.
Yes. Kind of. Yeah. Okay, we just wrapped up the work and they thought they will just come over and see. Of course, the auction's on Saturday. Triple 3? Yep, yep. 690. 8 for your name. Ashwin. A-S-H. Yep. W-I-N. 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 Yep. If when you're able. Drop mail to Ashwin. Drop mail to Ashwin. A-S-H-W-I-N. A-S-H-W-I-N @gmail.com. Auction's good. Auction's good. I think auctions are the way to go. Things are fair. They're fair. Sometimes you can get a good price. So it's starting 900, right? Yeah. Would that be your budget? Yes. How much? Just so I know. Because around the other properties that time. How much do you spend in general? Like your maximum? I'm sorry. Being also around the corner for $1.50 million. Okay. That's the single story. Because if you get on the side, എല്ലാ റൂമിലും കണ്ണാടി ഉണ്ട് പിടിക്ക Walk-in room ಇಲ್ಲ അറിയോ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ഇതേ വലുതാ ഇങ്ങനത്തെ കോർണർസ് താഴെ ഉണ്ടായി ഓ So not keep in south. അതൊന്നും തുറക്കില്ല അല്ലേ ഇത് ഹൈയിലല്ലേ ബുഷുണ്ടോ അടുത്ത് ഹൈറ്റിലല്ലേ ഉണ്ട് Hey Ami. Ami. Guys, look here. Hi. That's it. But you got the grass in the front. What's good is that it's a private road, so if you do have kids that want to play, very safe. Very safe. Very safe. This is, yeah, so it's a venue tab. Look, probably about, I'm not sure. So you're liking this? സ്ഥലം കുറവാ പക്ഷെ അശ്വിനെ ഈ വീട്ടിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ബിലോ 950 for us. വലിയ കിച്ചൺ അല്ലേ സ്റ്റോറേജ് പറഞ്ഞില്ല ഇതേ പാൻട്രി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഹൈ സീലിംഗ് അല്ലേ ആ ഇതുണ്ടോ ഡിഷ് ഉണ്ടോ വിശ്വാസമില്ല ഓവനുണ്ട് This one goes for auction on Saturday. Yeah. The inside auction
if you don't really keep it, some areas have it. Then that's what I'm saying, the office, visual office. So do we have the blueprint of this? I mean floor plan? ഇരുപത്തിയേഴല്ലടാ അതിടാ സ്റ്റെപ്സ് നോക്ക്.